I hope you have gone through the syllabus and now you are familiar with the syllabus. So we have to cover the first unit, which is enzymes. So in this unit, we have to cover the role and chemistry of enzymes, classification of enzymes, that is the scientific basis of classification of enzymes and how they are classified, and the mechanism of enzyme action, how do they render their activity, and their specificity, which is followed by enzyme kinetics, inhibition, regulation. In addition to these topics, we have to cover small topics like isoenzymes, zymogens, etc. So let us first see what are enzymes. You are familiar with enzymes, and we know what are enzymes. Enzymes are biological catalysts. So you know what is a catalyst and what is the role. Any catalyst will enhance the rate of a chemical reaction, and the degree of enhancement is a variable one. Some enzymes will enhance the catalytic rate at very high speed, whereas some will increases the speed at an average level. So based on the nature of the catalyst can be broadly divided into inorganic one and organic one. So inorganic one is the most commonly used catalyst, especially in industries. So an example is palladium. Palladium is a catalyst which is used for the hydrogenation of oil, that is the addition of hydrogen to oil, converting the oil to a much flavored compound which is hydrogenated fat, which we locally say dalda or simply hydrogenated oil. So here the palladium is a catalyst. So palladium enhances the hydrogenation of the oil. So after the catalysis, the catalyst doesn't undergo any change. So there is no loss or no gain or no chemical reaction is happening to the catalyst. So it will be there as it is. So that is regarding the inorganic catalyst. But we have to focus on organic catalysts, that is enzymes. Not all organic catalysts are enzyme, but most of the biological catalysts, that is the catalyst seen in biological system, are enzymes. So enzymes are nothing but biological catalyst. Here, as in the same case of inorganic catalysts, biological catalysts doesn't undergo any chemical changes. So what they do is that they bind with the substrate to form enzyme substrate complex. So once the complex is formed, this complex will be hydrolyzed or will be broken into enzyme and the product. So you will get the product. അതായത് ഒരു എൻസൈം അതിൻ്റെതായ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഉണ്ടായ കോംപ്ലക്സ് ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ റിയാക്ഷന് ഉപയോഗിച്ച എൻസൈം പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും. ആ എൻസൈമിന് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രണ്ടാമതൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ബേസിസ് ഓഫ് എ enzyme reaction. So the degree of enhancement of the speed of a reaction by enzymes, as in the case of inorganic catalyst, is variable. Some enzymes will convert a huge number of molecules in
microseconds. That is, it enhances the speed of the reaction a million times or more. A classical example of such an enzyme is carbonic anhydrase, which enhances around 10 raised to 7 times. Sorry, there is no raised to 7. Actually, it is 10 raised to 7 times. So the reaction will occur at a very fast rate, that is 10 raised to 7 times faster than a non-catalyzed reaction. So what is the function of carbonic anhydrase? Carbonic anhydrase causes the reaction between the carbon dioxide and water to form bicarbonate ion, which is a very important enzyme which is involved in the respiration process, that is basically transport of carbon dioxide from tissues to lungs. So you might have already encountered carbonic anhydrase. So it enhances at a very faster rate. And the rate of the reaction is that each molecule of carbonic anhydrase can hydrate 10 raised to 6 molecules of carbon dioxide per second. Sorry, those 10 raised to 6 is also not there. Somehow I got deleted. So each molecule of carbonic anhydrase will convert 10 raised to 6 molecules of carbon dioxide and water to bicarbonate ion. So that is their potential. But this is not the case with every enzyme. The enhancement speed of an enzyme is a variable one. This is one of the fastest enzymes, but some enzymes will have a lower degree of enhancing the speed. So let us see what is the chemical nature of enzymes. So far, a very good majority of the enzymes are proteinaceous in nature. So they are basically proteinaceous in nature. And of course, you have studied details regarding the proteins in the second semester. So you know what globular proteins is all about. So enzymes are globular proteins. Most of them are globular proteins which have tertiary and quaternary structure. So this structure is very critical for the enzymatic activity. അതായത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസ്, ഇഫ് നോട്ട് ഓൾ അധിക എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഏത് തരം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്? എൻസൈംസ്. എൻസൈംസ് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. എന്താണ് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീന് എല്ലാ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻസിനും അതിൻ്റേതായ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി ആൻഡ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എൻസൈംസിന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ടെർഷ്യറി ആൻഡ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും, ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. സോ മോർ സ്പെസിഫിക്കലി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ടെർഷ്യറി ആൻഡ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ അത് നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു എൻസൈമിന് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വെരി സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും, അതായത് കാറ്റലിസിസിനെ അത് ബാധിക്കും. പലപ്പോഴും കാണാറ് ചെറിയൊരു മാറ്റം അതിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി will be reduced at a very high rate. But the reverse is also happening, but very occasionally. So basically all enzymes are not proteins, because in early 90s, that is 1992 I think, scientists have identified an enzyme which is not protein in nature. They are basically RNA in nature. So an example is ribozymes. So ribozymes are enzymes which are not proteinaceous in nature but RNA in nature. അതായത് റൈബോസൈംസ്
അത് പ്രോട്ടീനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല. അതൊരു എൻസൈം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് പ്രോട്ടീനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല. അതെന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? അത് RNA ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല all enzymes are proteins. So we usually say all proteins are not enzymes and all enzymes are proteins. So we have to change that. That is, we have to say all enzymes are protein provided with some exceptions, like in the case of ribozymes which are RNA in nature. So they have catalytic activity. Another important feature of an enzyme is the specificity. That is, a reaction will be, or a enzyme will catalyze a specific reaction. It cannot act on any of the reactions which is happening in the cell. Suppose if a enzyme which can phosphorylate glucose at the 6th position, this will be done by glucose 6 phosphate or hexokinase. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻസൈമിന് മാത്രമേ ഗ്ലൂക്കോസിനെ 6th കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അത് പോയിട്ട് മാനോസിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂളിൽ പോയിട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ എൻസൈംസ് ആർ സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ. ബട്ട് the degree of specificity varies. That means some are absolute specific, like in the case of urease. Urease will act only on urea. It doesn't act on any other substrate. So it has absolute specificity. Some enzymes have relative specificity. Some enzymes will have group specificity, and there are different types, 5 or 6 different types of specificities, which we will deal it in later. So enzymes are proteinaceous in nature, and with some exception, as in the case of ribozymes, and they are specific in their action. That is, they can catalyze only specific reactions. So let us see what is the proteinaceous nature of enzyme, or what are the different components of enzymes. So we know enzymes are proteins. So basically the proteinaceous part, or the functional protein, is called as the holoenzyme. So holoenzyme is the complete functional protein. Most of the holoenzymes will have some additional non-proteinaceous part, which is called as the cofactor. So what is this cofactor? Cofactor is a non-proteinaceous part which is usually complex to the protein part of the enzyme. So the protein part of the enzyme is called as the apoenzyme, and the non-protein part of the enzyme is the cofactor. So this will combine together to form the complete holoenzyme, excluding the substrate, which is there shown in the figure, that is blue and slightly greenish part. So they form the holoenzyme. So the holoenzyme is the active enzyme, or it is the enzyme which will have its full catalytic activity. So holoenzyme is composed of apoenzymes and cofactor.
The cofactor is the factor which can either be a organic one or a inorganic one, and mostly of course apoenzyme is proteinaceous in nature. So the cofactor can either be organic or inorganic. If it is organic, that means if the cofactor is an organic molecule, we call those cofactors as coenzyme. So what are coenzymes? Coenzymes are the non-proteinaceous part of a holoenzyme which is organic in nature. There are many examples like NAD, FAD, PLP. So these are all organic compounds or organic cofactors which are called as coenzymes. Then, what is the other type of cofactor? They are inorganic one. And the inorganic one are mostly ions, metal ions, and that too divalent ions like magnesium, manganese, zinc, calcium. So all these are divalent cations. So these divalent cations, if it is there as a cofactor in a holoenzyme, we call that as simply inorganic cofactor. And sometimes, and this coenzyme and cofactor are loosely bound to the apoenzyme. അതായത് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അധിക സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ കോഎൻസൈമോ കോഫാക്ടറോ ഇനോർഗാനിക് കോഫാക്ടറോ വളരെ ഫീബിൾ ഫോഴ്സിലായിരിക്കും എന്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക, എപ്പോഎൻസൈമിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക ടു ഫോം ഹോളോ എൻസൈം. ഈ കോഫാക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ കോഎൻസൈമും എപ്പോഎൻസൈമും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഫീബിൾ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് hydrogen bonding, electrostatic force of attraction, van der Waals, no covalent association. So if there is no covalent association between a cofactor, which can be either an organic or an organic one, we simply call them as cofactor. But if the association is strong, that is, if the association of a cofactor, which can either be organic or an inorganic one, if the association of cofactor with the apoenzyme is by strong covalent bonds, in that case we call cofactor as prosthetic group. So what are prosthetic group? Prosthetic groups are non-proteinaceous part of a holoenzyme which is covalently linked with the apoenzyme. അതായത് ഒരു എപ്പോഎൻസൈമിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോഫാക്ടർ, അത് ഓർഗാനിക്കോ ആവാം ഇനോർഗാനിക്കോ ആവാം, അതൊരു കോവാലൻ ലിങ്കേജ് വഴിയാണ് എപ്പോഎൻസൈമിനോട് ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോം ആൻ എപ്പോഎൻസൈം, ആ കോഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ആർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു എൻസൈം to form the holoenzyme. So such an holoenzyme is very strong. So that is about the protein nature. So active enzyme is called as the holoenzyme, which is comprising of apoenzyme and cofactor. Cofactor can either be a coenzyme or a inorganic one. So we just see what the enzyme specificity and why there is enzyme specificity. So in this slide we have a substrate which is having a particular structure. So let it be like this structure. Actually substrates won't be like this, it is just a pictorial representation. So the enzymes will have different sites, like active site, catalytic site, and there are many other substrate binding site, inhibitor binding site, activator binding site, the other
protein factor binding sites. So there are many sites. Basically, all enzymes will have a substrate binding site. Sometimes the substrate binding site itself will act as the catalytic site. അതായത് ചില എൻസൈംസിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും കാറ്റലിസിന് കഴിവുള്ള സൈറ്റും. ചിലത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, എൻസൈമിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. വാട്ട് എവർ മേ ബി the case, the substrate will come and bind with the substrate binding site. So you have the substrate over here which binds with an enzyme. So this is the catalytic binding site. So when you look into the topology or the structure of the catalytic binding, the substrate binding site and the binding site of the substrate, it exactly fits into this position. So that is, the substrate will fix exactly into this position. So once this is being formed, that is the complex, the binding of these two once it has happened, we call it as the enzyme substrate complex. So this structural binding feasibility should be there for a enzyme to bind with its substrate. So if there is no relation with the catalytic substrate binding site, that the substrate cannot bind. Suppose if you have a molecule, substrate molecule, which is just like a ball, it cannot come and bind to this enzyme. So structural specificity is what is mainly influenced in substrate and the enzyme binding. And even though having this mere structural similarity doesn't guarantee the substrate binding. For the substrate, even though in some cases, even though the substrate binds to the enzyme, some cases we won't get the product. This is because there won't be precise arrangement of the ions or the functional groups which is involved in the reaction. So in this picture we can see these are the binding sites on the enzymes. These are the binding sites on the enzyme. So this site will bind to a OH group of the substrate, and this will bind to the CH3 of the substrate, and this will bind with another hydrogen. So ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് അതേമാതിരി തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെംറ്റോമീറ്റർ ലെവലിൽ കൃത്യത വേണം. സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ചിലപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും നടക്കില്ല. സോ ദ പ്രിസൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദ enzyme should be there. So this is how the enzymes do specificity. This is a simplified mode. The enzyme specificity is more complex. If you want to read more about it, just go to Void book, which is beautifully, in that it is being beautifully represented. So with this knowledge, we go into the nomenclature of the enzyme. That means how the enzymes are named. The studies, that is the history, tells us that the studies of enzymes started even before 18th century. And in 1926, James Sumner isolated urease and purified the first enzymes from germinating seeds.
So it is he who first isolated and crystallized, later crystallized, that is in 1932, I think, he crystallized urease, that is the pure form of urea. So it is he who first isolated the enzyme. So later, many enzymes were identified by many scientists. Each has its own catalytic function and a rate of catalysis. So more and more enzymes comes. So then at that time, the naming of the enzyme was not an issue because a few hundreds were there. So what is the trivial mode of, or the basic, or the old system of naming the enzyme is that just by adding a suffix ase to the substrate, just simply adding ase to the substrate. So that is, if there is a enzyme which acts on proteins, that enzymes are called protease. That is pro-T plus ase, protease. Then if an enzyme acts on lipid, they are called as lipase just by adding the suffix ase. And if an enzyme acts on lactose, we call, or call they named it as lactase and maltase and so on and so on. But new enzymes were being identified and crystallized and characterized, and they identified more than one substrate is being acted by the same enzyme, or a substrate is being acted by more than one enzyme. So the scenario becomes complex. അതായത് കൂടുതൽ എൻസൈംസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായി. ഒന്നാമത്, ചില സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ലാക്ടോസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അതിനെ നമ്മൾ ലാക്ടേസ് എന്ന് കണ്ടെത്തി. വേറൊരു എൻസൈം ലാക്ടോസിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലാക്ടോസ് തന്നെയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ലാക്ടേസ് എന്ന് പേരിടാൻ പറ്റില്ല. So, due to this reason, a scientific basis of classification of enzyme is necessary, and the naming will be variable from country to country. So it all causes confusions regarding the subject. So we have introduced a scientific basis for enzyme classification, which we will see in the next slide. So coming to the importance of enzyme study. Why do we study enzyme characteristics, or why do we isolate and characterize enzymes? This is basically because the employability or applicability of the enzymes. Enzymes are employed in almost all sectors. Industry, it is being used, different types of industries, food industry, then pharmaceutical industry, tanning industry, all different types of industry employs this enzymes. Then it is used in the treatment of many diseases, many illness. We use enzyme therapy, and even in cancer we use different types of enzymes. And it is used in agriculture to control the pest, increases the productivity. It is also used in cosmetics, because many of the cosmetic items have papain in them, which will do the cosmetic effect to the product. So it's very important
to study the enzyme activity. So before studying the enzyme activity, we have to purify it. So what are the different types of purification modes? So we have studied different types of biochemical techniques to purify molecules. So you can use any of the technique, but mostly we use as chromatography, like gel chromatography. Then you use as electrophoresis, different types of electrophoresis we use as. Then we use as centrifuge. So these are the techniques which is basically used for isolation and to an extent characterization of the enzyme. So next we see how the enzymes are classified in a scientific basis. So due to the confusions, as we have mentioned earlier, or we have seen earlier, because of more and more entities are coming into the group, so there should be a scientific basis of classification of enzymes. So the scientist community formulated International Union of Biochemistry, which has many purposes, not alone the enzyme classification. It is this agency or the union which controls all the activities or all the activities of the biochemistry, or this is the union which is the authority to fix standards to all molecules. So IUB formed a commission which is called as the Enzyme Commission, that is EC. So it is this commission who suggested a scientific basis of classification of enzyme, and it is this classification which we have to follow, or which has to be followed worldwide. So the IUB, that is the International Union of Biochemistry, formulated an enzyme commission, that is EC, which classified the enzymes in a scientific manner. അതായത് IUBന്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ, ഒരു പാർട്ടാണ് എൻസൈം കമ്മീഷൻ. ഈ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. They analyzed the situation of the enzymes and they imposed a scientific basis of classification. So they classified all the enzymes into 6 classes of enzyme based on the nature of the reaction which they perform. അതായത് എല്ലാ എൻസൈംസിനെയും എൻസൈം കമ്മീഷൻ 6 ക്ലാസ്സാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ തരംതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏത് റിയാക്ഷനെയാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏത് തരത്തിലാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് കാറ്റലറ്റിക് ആക്ഷൻ or the type of the reaction which they catalyze, they classified into 6 classes. 6 ക്ലാസ് ആക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്? Nature and the type of the reaction which they catalyzed. So ഇങ്ങനെ 6 ക്ലാസ് ആക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. That we will see later. ഈ ഓരോരോ 6 ക്ലാസ്സസിനെയും they divided into സബ് ക്ലാസ്. സോ എല്ലാ എൻസൈംസിനെയും 6 ക്ലാസ് ആക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിനെയും അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ആക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാ 6 ക്ലാസ്സിനും സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോ ഫാക്ടർ ഓർ ദ കോ എൻസൈം. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോ ഫാക്ടറോ കോ എൻസൈമിലോ. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ NAD കോ ഫാക്ടർ FAD ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കുകയും ബയോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കുകയും മെഗ്നീഷ്യം അതിനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ ഇനോർഗാനിക്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പാക്കി സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരോ സബ് ക്ലാസ്സുകളെ വീണ്ടും സബ് ക്ലാസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ 6 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓരോരോ ക്ലാസ്സിനും അതിൻ്റേതായ സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓരോരോ സബ് ക്ലാസ്സിനും അതിൻ്റേതായ സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഓരോരോ സബ് ക്ലാസ്സിലും ആണ് ഓരോരോ എൻസൈമിനെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു സബ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ എൻസൈമിന് 1 എന്ന് കൊടുക്കും, രണ്ടാമത്തേന് 2 എന്ന് കൊടുക്കും, മൂന്നാമത്തേത്. അപ്പോൾ അത് ഏതിനാണ് ആദ്യത്തെ 1 കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് 1 എന്ന് കൊടുക്കും, പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ സബ് ക്ലാസ്സിൽ 45 ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച എൻസൈമിന് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ, അതായത് 47 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ. സോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് എനി നമ്പർ ഓഫ് enzymes. So how do they represent an enzyme? The enzymes are represented in codes. So each enzyme has its own enzyme commission number or enzyme commission code. ഓരോരോ എൻസൈംസിനും അതിൻ്റേതായ എൻസൈം കമ്മീഷൻ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം കമ്മീഷൻ നമ്പറോ ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു നമ്പർ ഉള്ള വേറൊരു എൻസൈം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം കമ്മീഷൻ നമ്പർ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 4 numbers. സോ 4 നമ്പർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? എൻസൈം കമ്മീഷൻ്റെ നമ്പറിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എൻസൈംസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ denotes? The first letter of the 4 numbers digit the class in which they belong. ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? ആ എൻസൈം ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് അത് ഏത് സബ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് അത് ഏത് സബ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ നമ്പർ അത് 1 മുതൽ എത്ര വരെയാകാം, ആ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ എത്രാമത്തെ എൻസൈമാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. So you have enzyme commission number which is composed of 4 numbers. That is, the first number denotes the class which they belong. The second is the subclass which they belong, and the third number is the subclass which they belong, and the last number, of course, the number which is given to a particular enzyme. So take an example. Let us take very familiar enzyme which is lactate dehydrogenase, which comes in the very important pathways. So lactate dehydrogenase in കൊടുത്തിരിക്കുന്ന enzyme commission number is 1,1,1,27. So it is composed of 4 numbers. The number 1, that is the first number 1, denotes the class to which the lactate dehydrogenase belongs, and the second number, that is 1, denotes which subclass it belongs, and the third number 1 denotes to which subclass it belongs, and the 27th member of that group is lactate dehydrogenase. So you can't see any other enzyme which is having the same number, that is 1,1,1,27. It depicts the lactate dehydrogenase, but you can see other number like 1,1,1,26. That is not lactate dehydrogenase because the last number is 26, not 27. So that is the scientific basis. So based on the
recommendations of the enzyme commissions. All the enzymes are classified into 6 classes, and which is in turn divided into subclass and subclass. So each enzyme is having a 4-letter enzyme commission number. So let us see what are all the classes. So based on the recommendations of enzyme commission, that is a subsidiary body of International Union of Biochemists, they have classified enzymes into 6 classes. They are oxidoreductase with EC number 1, transferases EC number 2, hydrolases EC number 3, lyases EC number 4, isomerases EC number 5, and ligases. So these are the 6 classes of enzymes recommended by enzyme commission. So you can write in any order, but you cannot interchange the EC number. That means ഓക്സിഡോറിഡക്ടേസിന് എപ്പോഴും EC നമ്പർ 1 കൊടുക്കണം, ലയേസസിന് EC നമ്പർ 4 കൊടുക്കണം. EC നമ്പർ 4 കൊടുക്കണം. ഹൈഡ്രോലൈസസിന് EC നമ്പർ 3 കൊടുക്കണം. ലിഗേസസിന് എപ്പോഴും 6 കൊടുക്കണം. ഓർഡർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, പക്ഷേ എൻസൈം കമ്മീഷൻ നമ്പർ അതിൻ്റേതായ നമ്പറേ കൊടുക്കുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റഡി ദ എൻസൈംസ് ഇൻ ദിസ് നമ്പർ. സോ യു ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ to easy understanding or easy ordering of these enzymes. You take the first letter of all the 6, that is O, T, H, L, I, L. You can read Othlil, O, T, H, L, I, L. So that is the order. O stands for oxidoreductase, T stands for transferase, H stands for hydrolases, L stands for lyases, I stands for isomerases, and L for ligases. So I hope it is clear. That is the classification, and the classification is based on the nature of the reaction. So I will give you a brief introduction. Oxidoreductases. What are oxidoreductases? Oxidoreductases are enzymes which will do oxidation reduction reactions. So if you have an enzyme which do oxidation reduction, either oxidation or reduction, these are all linked one. You cannot isolate oxidation. If one gets oxidized, the other thing will get reduced. So if your enzyme is having such a property, we will put it into the oxidoreductase. Then you have transferases. Transferases, as the name itself says, it transfers groups, certain groups, amino group. If the amino group is being transferred by an enzyme, we call it as the aminotransferase, carboxytransferases. So there are many transferases. Transferases are simply ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനെയോ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന കാറ്റലിസിന് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറേസസ് എന്ന് പറയും. ഹൈഡ്രോലൈസസ് മീൻസ് ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ്. വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മുറിച്ച് രണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോണ്ടിനെ മുറിച്ച് 2 മോളിക്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂളോ ആക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ വി പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ third class, which is hydrolases. Lyases will also break the bond without addition of water. So in such cases, we put it in lyases. Isomerases. It's quite familiar to you. That is, you have some molecules are isomers because of the chiral center. So isomerases are enzymes which are specific for isomers. So if an enzyme which acts on D-isomer won't act on L-isomer. അതായത് ചില എൻസൈംസ് സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ചിലത് എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ
ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ചിലത് ഡീൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീൻ്റെ മുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യില്ല, തിരിച്ച് സംഭവിക്കില്ല. സോ യു ഹാവ് ദ സിക്സ്ത് ക്ലാസ് വിച്ച് ഇസ് ligases. So what is ligases? You know the meaning of ligase. Ligase is to combine or to join. So there are some enzymes which links two molecules or join two molecules to form big molecules. Such enzymes having this ligase properties or joining of property, it is categorized in ligases. So you have 6 classes. Once again I am telling, don't interchange the enzyme combination. ഓക്സിഡോറിഡക്റ്റേസിന് എപ്പോഴും ഈ C1 തന്നെ കൊടുക്കണം. തെറ്റിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് മാർക്ക് ദാറ്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. But you can write ligase first or lyase first. But don't forget to put the EC number 4 to lyases in what order you write. So you have Othlil. So you study that phrase Othlil. O stands for oxidoreductase, T for transferase, H for hydrolase, L for lyases, I for isomerases and ligases. So these are the things in the first class. Hope you got an idea about this. If you have any doubt or any change in presentation style, please inform me either by calling me or putting in the group or mailing me. In some way you have to inform me. I hope such type of classes will help you. That is the only thing which we can do right now. So if you have any doubt, you just call me and come to the online discussion tomorrow at 10:30. We will cover the whole thing which I have shared in these 2 classes. So hope I can find you all online at 10:30 tomorrow. Thank you.